අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් අද 2024 ඔක්තෝබර් මාසයේ 15 වෙනිදා අඟහරුවාදා. ඉතින් අංගේ මල්ලියේ අපොස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයට පෙනී ඉන්න සූදානම් වෙන ඔබ වෙනුවෙන්ම තමයි ජාතික රූපවාහිනියේ ජාතික පාසල අපි මේ විදිහට ඔයාලට තිල්ඩ කරන්නේ. විශේෂයෙන්ම ඔයාලා දන්නවා අඟහරුවාදා ජාතික පාසල විශේෂ වෙනවා අපොස සාමාන්‍ය පෙළ ඉංග්‍රීසි විෂය වෙනුවෙන්. ඉතින් අද වැඩසටහන පටන් ගන්න කලින් මම ඔයාලා වෙනුවෙන් පුංචි දෙයක් කියන්නම්. An investment in education pays the best interest. අධ්‍යාපනය තමයි ඔබ ඔබේ අනාගතය වෙනුවෙන් කරන හොඳම ආයෝජනය. ඉතින් මේ කාලවකවානුව ඔබ ඔබේ අනාගතය වෙනුවෙන් ආයෝජනයක් විදිහට හොඳට ඔබේ අධ්‍යාපනික කටයුතු කරනවා නම් ඔබේ අධ්‍යාපනය ඔබට ඔබේ අනාගතය ඔබේ අධ්‍යාපනය තුළින් හොඳට සාක්ෂාත් කරගැනීමේ හැකියාව ඔබ සතුව තියෙනවා. ඔබ ශක්තිමත් දරු පරපුරක් කියන දේ මතක් කරමින්ම අපි මේ විදිහට ආරම්භ කරමු අදත් අඟහරුවාදා ජාතික පාසල. හොඳයි නංගී මල්ලි ඉතින් අදත් සුපුරුදු විදිහටම ඔයාලගේ ආදරණීය ගුරුතුමිය නිෂා රත්නායක ටීචර් එකතු වෙලා ඉන්නවා. ඔයාලා දන්නවා ස්ලිට් කැම්පස්සේ කොළඹ ඇකඩමි ඔෆ් හොස්පිටැලිටි මැනේජ්මන්ට් ආයතනයේ ඉංග්‍රීසි කතිකාචාර්යවරිය තමයි නිෂා රත්නායක ටීචර්. අපි ටීචර් හරිම ආදරෙන් ගෞරවයෙන් පිළිගන්නවා. අයිබෝන් good afternoon teacher. අයිබෝන් good afternoon Yashodhara and my dear kids good afternoon to you all. හොඳයි. ඉතින් මේ ලස්සන මුහුණුවරත් එක්ක තමයි අද අපේ අඟහරුවාදා ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂය මේ විදිහට ආරම්භ කරන්න සූදානම් වෙන්නේ. ඔයාලට ඊට කලින් මතක් කරන්න නංගේ මල්ලි අපි අද සාකච්ඡා කරන්න සූදානම් වෙනවා. ඔයාලගේ ඉංග්‍රීසි පේපර් එකේ ෆස්ට් පාර්ට් එක එහෙමත් නැත්නම් පේපර් 1 එකේ කොහොමද ඔයාලට ලකුණු ලැබෙන්නේ වගේම පේපර් 1 එකට ඒ කියන්නේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයට කොහොමද ඔයාලා සූදානම් වෙන්න ඕනේ කියන සූදානම ප්‍රශ්නත් එක්කම සාකච්ඡා කරගෙන යන්න තමයි අපි සූදානම් වෙන්නේ. හොඳයි. එහෙනම් over to you teacher. Thank you very much, Yashodhara, and my dear kids, good afternoon once again. So today we'll be talking about, that means exactly about the recent past paper that you all have with you. මම එහෙම කියවම ඔයගොල්ලෝ දන්නවා very recent past paper එක වෙන්නේ අපේ 2023 වසරේ O level වලට පෙනී හිටපු අපේ දරුවන් වෙනුවෙන් 2024 පවත්වපු විභාගයේ paper එක. එතකොට අපි ඒක සාමාන්‍යයෙන් කියනවා 2023 paper එක within brackets 2024 කියලා පෙන්නනවා. මොකද විභාගය තිබ්බ අවුරුද්ද 2024 නිසා. ඒත් එක්කම යශෝදරා ඒ විභාගයේ තමයි දැන් සති දෙකකට කලින් ප්‍රතිඵල ලැබුණේ. එතකොට with all these results and everything we can see that many people, many students, they have done their best at the examination and some have come to some of the averages or some of the standards, but some are again, they could not come to the required standards of the language. So sometimes you may be taking it for the second time, or maybe you are a fresher who is getting ready to face this exam this time as the very first time of your journey in O-level examination. However children, කොහොම වුණත් ඕගොල්ලෝ දෙවෙනි පාර විභාගෙ ලිව්වත් පළවෙනි පාර ලිව්වත් අපි ආයෙත් සූදානම් වෙලා ඉන්න ඔබට උදව් කරන්න ජාතික පාසලත් එක්ක. එතකොට දැන් අද අපි කතා කරන මේ past paper එකේ first paper එක, this is actually a paper analysis just to show you how the questions have come in the last time and how to select the answers. So rather than telling you all the answers, so what I really want is I want to show you the way how you have to find out the answers. මං හිතන්නේ දරුවනේ ඒක තමයි ගොඩක්ම වැදගත් වෙන්නේ. අපි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ මොකක්ද කියලා හොයාගන්නේ කොහොමද? ඒකනේ අපිට උමනා වෙන්නේ. ඉතින් අපි ඒකත් එක්ක කතා කරගෙන යමු. first paper එකේ කොහොමද ඕගොල්ලන්ට ප්‍රශ්න ඇවිල්ලා තියෙන්නේ, ඒත් එක්ක මොන වගේ දේවල්ට උත්තර අපි හොයාගන්නේ කියන දේ. So with that children, I would love to come to this slide, the first slide of our lesson today. So here we'll be talking about the marks allocation. So this is very important to understand. The very first thing is children, understanding is the best learning. හොඳටම තේරුම් ගන්න පේපර් එකේ ස්ට්‍රක්චර් එක, ලකුණු ලැබෙන විදිහ සහ ඒ ලකුණු ලබා ගන්න අපිට අවශ්‍ය වෙන ටිප්ස් මොනවද? එහෙම නැත්නම් මොන වගේ ක්‍රමද, methods ද අපි follow කරන්න ඕන කියන එක. So when you come to the first paper children, 40 marks are given to you. ඔයගලගේ අතර දීලා තියෙනවා ලකුණු 40ක්. අපි ඒකෙන් තමයි අපිට අවශ්‍ය ප්‍රමාණය එහෙනම් අපේ උපරිමය අපි earn කරගන්නේ. So I have a small advice. If you want to achieve a good mark at the examination, especially if you think of getting an A pass or a B pass, especially you have to do very well the first paper. එහෙම නොවුනත් if you really want to survive with a simple pass,
exactly again you need the help of this first paper. ඒ කියන්නේ first paper එක තමයි ගොඩක් වෙලාවට ලේසියෙන් පාස් වෙන්නත් ඉහළම ලකුණටත් යන්න කියන අවස්ථා දෙකටම අපිට වැඩිපුරම ඉෆෙක්ට් වෙන paper එකේ කොටස වෙන්නේ. Okay? So children, this is very simple and very easy. First thing, පළවෙනිම දේ ඔළුවට ඒ අදහස ගන්න first paper එක ඇත්තටම ගොඩාක් සරලයි. ඕගොල්ලෝ from grade 1 to 11 you have learned a lot of things in English language. So they will be assessing or evaluating these language things or language points in the first paper, especially general English. So this is very easy in that case. So when you come to this marks allocation of the first paper, you can see that there are 8 questions. paper එකේ format එක ගැන කියද්දිත් අපි කිව්වා paper එකේ ප්‍රශ්න 16යි 16 questions. There are 8 questions in the very first paper or the first part of the paper. එතකොට මේ එක එක question එකෙන් මනින skill එකක් තියෙනවා. ඔයගොල්ලෝ දන්නවා නම් මේ question එකෙන් අහන්නේ මේක කියන එක, it's very easy for you to find out the answers and to focus on your answers. And the marks distribution. How would you get the marks? And finally the total, that will be 40. The first question will be based on reading. දැන් අපි 2023 year එකේ කියන අපේ මේ recent past paper එක ගත්තත් ඒකේ පළවෙනි question එක යන්නේ මේ reading කියන skill එක පදනම් කරගෙන. You know there are 4 core skills in English language: reading, writing, listening and speaking. But here in the paper we will be assessing reading, writing as the core skills, and then grammar and your vocabulary. So here the second question will go to vocabulary, third one again vocabulary, and the fourth one grammar and language functions. Fifth one again reading, and sixth one writing, again seventh one reading, eighth one writing. So simply children, there will be 2 reading questions and 2 vocabulary questions, 2 writing questions, and only 1 grammar and language function. සාමාන්‍යයෙන් සෝදර අපේ දරුවෝ කියන්නේ මේ grammar අමාරුයි කියලානේ. first paper එකේ එකම එක grammar function එකක් විතරයි ඔයගොල්ලන්ගෙන් check කරන්නේ. එතකොට ඒක lazy paper එක. ඒකත් බොහොම සරල එකක් අහන්නේ. පොඩි grammar function එකක් ගැන තමයි අහන්නේ. So when you come to this structure children, it's very clear that you have to pay much attention on reading, vocabulary, writing, these 3 elements, and grammar also only a small part of the grammar. And then the marks distribution, each question bring you 5 marks. හැම ප්‍රශ්නයකටම ලකුණු 5ක් හම්බ වෙනවා. හැබැයි question number 3 එකේදී හිස්තැන් 10කට උත්තර ලියනකොට ලකුණු භාගය ගානේ තමයි ඔයගලන්ට ලකුණු 10ට ඇවිල්ලා 5ට ලකුණු හම්බෙන්නේ. So all together there will be 40 marks. මේ 40 marks වලින් ඊළඟ චෝදනාවට ආවොත් දරුවන්ගේ ඒගොල්ලෝ කියන්නේ writing අමාරුයි කියලානේ. එතකොට යශෝදරා මේ writing questions දෙකයි තියෙන්නේ. මේ writing questions දෙකත් very basic writing questions. So very familiar to you all. You can practice well and go to the exam. So that is how we can do. They will be given only 10 marks. Look at question number 6 and 8. They are the writing questions. So when you come to writing children, දැන් අද අපි මාකින් ටිප්ස් ගැනත් කියනවා කිව්වනේ. සමහර වෙලාවට දරුවෝ දන්නේ නැහැ රයිටින් වල ලකුණු හම්බෙන්නේ කොහොමද කියන එක. දැන් අනිත් ඒවායේ හරි උත්තරේට ඕගලන්ට එක ලකුණක් හෝ ලකුණු භාගය හම්බුණාට රයිටින් වල අපි මේ ලකුණු 5 දෙන්නේ C and L කියලා කොටස් දෙකකට බෙදලා. මේක ලකුණු 10ට යද්දි තව බෙදෙනවා, 15ට යද්දි තව බෙදෙනවා. But when it comes to the first paper, C and L. So what is this C and what is this L children? C, that means content. That means the content, the points that you write. අන්තර්ගතය. අන්තර්ගතය, very good. In Sinhala it's අන්තර්ගතය. ඒකට හම්බෙන්නේ යශෝදරා ලකුණු 2යි. language එක ඔබ භාෂාව ඉංග්‍රීසි භාවිතා කරන විදිහට හම්බෙනවා ලකුණු 3ක්. එතකොට ලකුණු 2යි 3යි. ඔබට content එකට ලකුණු 2කින් හම්බෙනවා. language එකට ලකුණු 3ෙන් හම්බෙනවා. language එක කිව්වම යශෝදරා මෙතන තියෙනවා grammar, spelling, punctuation කියන ඔක්කොම. grammar වරදින්නත් බෑ, spelling උත් හරියට තියෙන්න ඕන, punctuation කියන විරාම ලක්ෂණත් හරියට පාවිච්චි වෙන්න ඕන. එතකොට තමයි ඔබට ලකුණු 3ම ලැබෙන්නේ. ඉතින් මේ විදිහට තමයි ලකුණු 5 ලැබෙන්නේ ඔබේ writing questions දෙකටම when it comes to the first paper. So now Yashodhara, we can start analyzing the recent past paper. So we'll come to that children. මට නම් හිතන විදිහට paper එක පටන් ගන්නම question එකනේ test number 1.
it's always very easy. ඒක හැම වෙලේම ගොඩක් easy paper එකක්. question එකක්. ඒ නිසා බලන්න test number 1 එක I think many of you have the paper with you. So you can just do it or you can analyze the paper with us. So look at the question number 1 or the test number 1. So this is based on vocabulary children. So they have given you some visual clues. ගොඩක් වෙලාවට පහුගිය කාලෙම first paper එකේ ආවේ මේ විදිහේ visual clue එකක් දීලා. අපි කියනවා communicate කරන්න පුළුවන් අපිට visuals හරහා. එතකොට visual එකක් දීලා රූපයක් දීලා they have given you a description. So you have to match the visual clues with the descriptions. So look at the first one. Match the following pictures with the descriptions given below. Write the letter of the most suitable picture in the box given against each description. First one is done for you. පළවෙනි එක අපිට ඒගොල්ලෝ example එකක් විදිහට කරලා දීලා තියෙනවා. So let's go to the descriptions. First one, a lake full of flowers. So children, it's very simple. Flowers කිව්වම යශෝදරා එක වචනයකින් අපිට පුළුවන් clue එක හොයාගන්න. ගොඩක් වෙලාවට descriptions වල ඔයගලන්ට වචනයක් තමයි හම්බෙන්නේ මේ වගේ වෙලාවට clue එක විදිහට. That is how you have to find the answers. So go to the very easiest or the most familiar word in that description. So try to trace or try to follow that and find out the answer. දැන් මෙතන නම් මම දකින ඕගලන්ට flowers කියන එකෙන් පුළුවන් ටක් ගාලා උත්තරයට යන්න. මොකද මුළු පින්තූර හයෙන්ම flowers තියෙන තැනක් තියෙන එකයි. ඒකෙත් පොඩක් අර වතුර වගේ තියෙන විදිය ඇඳලා තියෙනවා. So with that you can find out answer. It's given also. It's C, a lake full of flowers. Lake කියලා කියන්නේ අපි වැවක්. එහෙනම් මල් පිරීලා තියෙන වැවක් තමයි පළවෙනි visual clue එක. They have given the answer. That is C. Next one, an instrument for measuring temperature. What do you call temperature? උෂ්ණත්වය. උෂ්ණත්වය. දැන් වචනේ දන්නේ නැත්නම් එතන ඊටව වචනයක් තියෙනවා. Instrument. Instrument කියලා කියන්නේ ගොඩක් වෙලාවට උපකරණයක්. එතකොට මෙතන මේ තියෙන පින්තූරවල එහෙම උපකරණ කීපයක් තියෙනවා. නමුත් උපකරණයක් instrument එකක්ම වෙන දෙයක් තියෙන්නේ ඇත්තටම එකයි. So instrument and temperature. Temperature කියන්නේ උෂ්ණත්වය, instrument කියන්නේ උපකරණය. එහෙනම් මේ දෙක එකතු වුණාම you can find out the answer. That is the thermometer. උෂ්ණත්ව මානයක් තියෙනවා පින්තූරේ. So that is the exact answer. So that is children E. මට කලින් ස්ලයිඩ් එකට යන්න බැරි නිසා යශෝදරා මම තියාගෙන ඉන්නවා answers ටික. මොකද අපි දුවල පුතාලා දැක්ක කලින් ස්ලයිඩ් එක thermometer එකක් තිබ්බ. So that is the answer. That is E. Simple E. And then වෙනකොට ටීචර් දැන් අපේ නංගිනමල ළඟ පාස් පේපර් එකක් තියෙනවා වෙන්න පුළුවන්. Exactly, they will have the papers with them. තියෙන්නත් ඕනේ යශෝදරා. නැත්නම් කොහෙන් හරි පාස් පේපර් එක හොයාගන්න හරි වෙනවා because it's a mandatory thing. And then the star that warms the earth. තුන්වෙනි එක කියනවා the star තරුවක් that warms the earth. අපේ මේ පොළව උණුසුම් කරන පෘථිවිය උණුසුම් කරන තරුවක්. ඉතින් star කියන එක ගත්තත් මෙතන අපිට පේනවා වෙන star එකක් නේ other than the sun. So it's very easy to find out the answer. So that is F, simple F. And then I'll move on to the next one. Drops of fresh water that fall from sky. Very simple, sky. අහස. ඉතින් අහස පෙන්නලා තියෙන තැන් දෙකක් තියෙනවා. එක උත්තරයක් almost they have given the answer. So you have another one remaining. Very simple to find out the answer. And fresh water. වතුරත් පෙන්නලා තියෙනවා. ඉතින් fresh water drops. පිනි බින්දුවක වැටෙනවා එහෙනම් drops විදිහට. එහෙනම් we can go to that. That is simple A. And then dark eyewear that protects you from the sun. ඔබව ඉර එළියෙන් ආරක්ෂා කරන dark eyewear. The eye කියන වචනේත් එක්ක I think it's very easy to find out the answer. That is the sunglass in D. That is picture D. And the last one, something that is held over one's head for protection. Held overhead. හිසට ඉහළින්. ඒක over කියන වචනයත් හැමෝම දන්නවා. head කියන වචනයත් දන්නවා. It's very easy to guess. That should be the umbrella. අපි හිසට ඉහළින් යමක් අල්ලගන්න දෙයක් මෙතන තියෙනවා නම් තියෙන්නේ umbrella. So it's very easy to find out the answer. That is B. So children, look at the descriptions, very easy descriptions with familiar vocabulary. So you can easily get the 5 marks. අපිට එක ලකුණක් වටිනවා. මොකද ඉංග්‍රීසි වල ලකුණු දෙකට බෙදෙන්නේ නැහැ. So in that case you have to earn the marks and that will come to the total children. So simply you can get 5 marks for the test 1. Okay.
දැන් ටීචර් මේ ටෙස්ට් 1 එකේ තිබුණු ප්‍රශ්න ඒ උත්තරත් එක්ක අපි සසඳලා බැලුවොත් අපේ නංගිලා මල්ලිලාටම විශ්ලේෂණයක් කරගන්න පුළුවන් ටීචර් වචන සහ ඒ වචන ගැන හොඳ අවබෝධයක් තියෙනවා නම් ඔන්න ඔයාලට ටෙස්ට් නම්බර් 1 කියන එකට හොඳට සම්පූර්ණ ලකුණු ප්‍රමාණයම ගන්න පුළුවන් හැකියාව තියෙනවා නේද ටීචර්? Exactly, Ashodhara. Okay, we'll come to the test number 2. So test number 2, so look at this question. You have to fill in the blanks. This is again based on vocabulary, but in this question they will not be talking about very general words or the things what you did in the first test. Here they will be talking about parts of speech. Api kiyenawa nouns, verbs, adjectives, adverbs මේ වගේ දේවල් ඔක්කොම එකතු කරගෙන තමයි දැන් පොඩ්ඩක් vocabulary එක බලන්නේ. So this is the second test or the second one. Fill in the blanks in the following dialogue. Use the words given in the box. Write the letter of the correct word in the space given. The first one is done for you. Again, the first one is done. So here's a small dialogue. So some people are engaging in a conversation and you have to fill in the blanks. So first of all, children, my tip for you is go through the whole dialogue first. Then when you go through the whole dialogue, you will be easily finding out the answers for the blanks. I want to do something interesting this weekend. Something interesting this weekend. So then Chamila says, lovely. We can do something together. Together, ekata. We can do something together. Yes, that blank, good. So you are given some words in the box. Reach, trip, hear, sounds, when, that. Look at this. That good, that reach good, that trip good, that hear good, that sounds good, that when good, that good. So simply children, that sounds good. ඒක නම් හොඳයි වගේ. සාමාන්‍යයෙන් අපිට කෙනෙක් මොන හරි දෙයක් කියවම ඒක නම් ටිකක් හොඳයි වගේ. It's a good suggestion කියන්න අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරනවා that sounds good. එහෙනම් ඒක හොඳ suggestion එකක්. So the answer is D, that sounds good. ඉතින් පුංචි කාලේ වගේම ශිෂ්‍යත්වයට ලිව්වා වගේදීම අර අපි කියනවා මේ පැන්සලෙන් හරි පෑනෙන් හරි ඒ උත්තරය අයින් කරන්න. Then you will be very clear about the remaining answers, children. සමහර දරුවෝ හිතනවා ඒවා ඕනේ නැහැ කියලා. ඒකට ඔබ කොච්චර මේ language එක master කරලා තිබ්බත් එහෙම කරන්න, because that will be easy for your brain to scan the other answers, children. And then okay, what are you planning to do? ඔයා මොනවද plan කරන්නේ කරන්න? What are you planning to do? Well, I have arranged to go on a blank to Candy. Go on a කියපු ගමන් Ashodhara, කටට එනවා නේද teacher? Go on a trip. ඒ කියන්නේ usage එක, practice එක language එකේ. That is go on a trip. Go on කියන phrase එකත් එක්ක පාවිච්චි වුණාම children, probably it's like a journey or a trip. So that should be go on a trip. Simple B. Trip to Candy with some friends. Do you want to come with us? ඔයාලත් අපිත් එක්ක එන්න ඕනද? Do you want to come with us? ඔයාලට මොන හරි දෙයක් කරන්න ඕනද කියන එක අහද්දි do you කියලා අපිට පාවිච්චි කරන්න පුළුවන්. Do you want to come with us? එහෙම නැත්නම් අහන්න පුළුවන් do you want to join us? ඔයාලට අපිත් එක්ක සම්බන්ධ වෙන්න ඕනද? Likewise. Do you want to come with us? Great. Great means he wants. That means he is happy. Great. Blank. Are you leaving? Leaving කියන්නේ පිටත් වෙන එක ගැන අහන්නේ. එහෙනම් කොහොමද පිටත් වෙන්නේ? මේකට උත්තරේ ගන්න ලේසිම විදිහ තමයි Ashodhara පහළ තියෙන උත්තරේ බලන්න ඕනේ ඊට පස්සේ. දැන් මේ ස්ලයිඩ් එකෙන් අපි ඊළඟ ස්ලයිඩ් එකට ගියාම තියෙන උත්තරේ මොකද්ද? ඒගොල්ලෝ යන වෙලාවක් ගැන තමයි කියන්නේ. එතකොට ගොඩක් වෙලාවට අපි එහෙම අහද්දි අපිට තේරෙනවා මොන WH question එකද අපි පාවිච්චි කරන්න ඕන කියලා. So the only WH question we do have here is when. Okay, when are you leaving? කවදාද යන්නේ? කීයටද යන්නේ? මේ වගේ උත්තරයක් වෙන්න පුළුවන්. ටීචර් දැන් මට තව මතක් වුණු දෙයක් තමයි ටීචර් දැන් මේ වගේ බ්ලැන්ක්ස් ෆිල් කරනකොට අපේ නංගිලා මල්ලිලාගේ ඉතින් වෙන්න පුළුවන් වැරද්දක් සහ මට මතක විදිහට මේක ගැන ගොඩක් අපි කතාත් කළා අපේ වැඩසටහන් වලත් දැන් ABCD numbers උත්තර තියෙන්නේ simple letters වලින්නේ. එතකොට අපේ නංගිලා මල්ලියට වැරදිලා හරිය අතපසු වෙලා හරි capital letters දාන්න පුළුවන් නේද ටීචර්? අන්න ඒක ගැනත් අපි පොඩ්ඩක් සඳහන් කරගෙනම යන්න ටීචර්. The very first thing is Yashodhara, you have to follow the instructions. First thing, children,
hard and fast rule, that means you have to follow the instruction. මොකද භාෂාවක් කියන්නේ ඒ භාෂාවෙන් දෙන උපදෙස් ඕගොල්ලන්ට තේරෙනවද කියන එකනේ භාෂාවක් පුළුවන්ද නැද්ද කියලා කියන්නේ. දැන් අපිට කවුරු හරි ඉංග්‍රීසියෙන් යන්න කිව්වොත් අපි වෙන මොකක් හරි ක්‍රියාවක් කරොත් අපිට ඒ භාෂාව තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් නේ තියෙන්නේ. එන්න කිව්වොත් අපි යනවා නම් යශෝදරා අපිට ඒක තේරෙන්නේ නැති ප්‍රශ්නයක් නේ තියෙන්නේ. So you are to there to check whether you know the language. ඔයගලන්ට පේපර් එක දෙන්නේ ඒකටනේ දරුවනේ. ඒ නිසා first thing please follow the instructions. ඕගලන්ට කියලා තියෙන්නේ please write down the letter at the space කියලා නම් letter එක ලියන්න. හරිද? ඒත් එක්කම උත්තරේ ලියන්න කියලා තියෙනවා නම් write the word කියලා තිබ්බොත් write down the word. If it is to underline, just underline. If it is to circle, just circle. If they have told only filling the blanks, that means you have to write down the exact word there. එතෙන්දී අර යශෝදරා අහපු ප්‍රශ්නෙත් එක්ක දැන් ඒක යශෝදරා අපිට හරියටම කියන්න බෑ ඒකට ලකුණු දෙයිද නැද්ද? It's up to the marking panel. It's up to the marking panel. That's totally up to them. And also the instructions given at the marking. Marking වල දෙන instruction එක අනුව තමයි අපි තීරණය කරන්නේ. අපි මේ simple ලියලා තියෙන එක capital දුන්නොත් දෙනවද? එහෙම නැත්නම් මෙතනට අපි අකුර වෙනුවට වචනේ ලිව්වොත් අපි ලකුණු දෙනවද? Sometimes they are lenient, but we can't expect that, Yashoda. Yeah. If it doesn't happen, you're going to lose your marks, children. So make sure that you follow the instructions. මම නම් යශෝදරා සාමාන්‍යයෙන් මම දරුවන්ට කියන්නේ එකම මොහොතකවත් ඒ instruction එකට පිටින් යමක් කරන්න එපා. Always follow the instructions. So that is the best and that is the safest way to keep and secure your marks. Okay, children, we were talking about how to find out the WH question answer for that. So, well, we have decided to start early in the morning. මං කිව්වේ අර කලින් ස්ලයිඩ් එකේදී වෙලාව ගැන තමයි උත්තරේ තියෙන්නේ. එහෙනම් අහන්න ප්‍රශ්නේ අහන්නේ වෙලාව ගැන. So that's very easy to find out. Well, we have decided to start early in the morning on Sunday and we are hoping to candy by lunchtime. By කියන එක පාවිච්චි වෙනවා මේ යම් time එක denote කරන්නත්. ඒ කියන්නේ මෙන්න මේ වෙලාව වෙනකොට එහෙනම් මේ වෙලාව වෙනකොට අපි කැන්ඩි වලට මොකක්ද වෙන්නේ? කැන්ඩි වලට reach ළඟා වෙනවා. So that should be reach candy by lunch time. Oh, in case I have to come very early. ඒ සිද්ධියේදී that case අපි සාමාන්‍ය එදිනදා පාවිච්චි කරන වචන. In that case ඒ සිදුවීමේදී අත ඒ අවස්ථාවේදී that in that case I have to come very early. ඒ කියන්නේ මට ටිකක් උදෙන් එන්න වෙනවා. Very early. Okay? Yes, you must meet me. The only remaining ඔයා මාව හමු වෙන්න කොහෙදිද? That should be a place. Then here. Place එකක් denote කරන්නේ මෙතන අපි here කියන වචනේ. Can you understand the way, children, how you should find out the answers? So that should be here at 6:30 in the morning. Okay, good. I won't be late. I won't be late කියලා කියන්නේ මෙතන will not be late කියන එක කෙටි කරලා I won't be late, that means මම ප්‍රමාද වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් යශෝදරා මෙහෙම හිතාගෙන ගියොත් ප්‍රශ්න වලට උත්තර හොයන්න මං හිතනවා දැන් ලකුණු 10ක් බය නැතුවම අපි අරගෙන ඉවරයි. Okay, we'll go to question number 3. මම නම් පේපර් එකේ ආසම් ප්‍රශ්නේ මොකද යශෝදරා ඔක්කොම උත්තර දීලා තියෙන්නේ පින්තූරයකුත් දීලා තියෙනවා. You only have to match them. It's like a matching activity, children, because picture is given and you have to look every corner of the picture to understand the picture and the things what are there in that. So go to this, look at the picture. So they have mentioned that this is a picture of a children's park. Test number 3, see the way. So just count down the number of children and see whether there are animals and see the things what they do, analyze that. First thing, විනාඩියක් දෙකක් අරන් හොඳට picture එක බලන්න. ඊට පස්සේ close passage එකට යන්න. ඒ කියන්නේ දීලා තියෙන හිස්තන් තියෙන passage එකට යන්න. Read that carefully. Then you will really understand the situation. පින්තූරේ බලලා හිස්තන් තියෙන ඒ paragraph එක කියවුවම ඔයාලට අවබෝධ වෙනවා okay. Now this is the situation. Then look at the given words. ඊට පස්සේ දීලා තියෙන වචන list එක බලන්න. Then you can easily match that. Okay. So this is a children's park. And this is how they have started the question. This is a beautiful scene of a children's park. The children blank doing different things here. Doing different things. විවිධ දේවල් කරමින් දරුවෝ මොකක්ද කරන්නේ? Simply that should be your analysis, the evaluation. It's given. මේ කොටසේ තියෙන අමාරුම ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ දීලා තියෙනවා යශෝදරා. Children enjoy doing different things here. They enjoy doing different things here.
එහෙනම් ඒගොල්ලෝ විවිධ දේවල් කරමින් සතුටු වෙනවා. The answer is given, that is C. There are blank of them. There are එහි ඉන්නවා. There are of them. own එහෙනම් කී දෙනෙක්ද කියන එක sound වෙන්න ඕන. So you have to count the number of children. You can find it out. There are 7 of them. ළමයින් 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. මේ දෙයා කෙනෙක් refer කරන්නේ මේ students ලට. එහෙනම් ළමයි කීයක් ඉන්නවද? ළමයි 7 දෙනෙක් ඉන්නවා. So that should be simple B. Some boys are and some girls. එතන සමහර අය ගැහැණු ළමයි, සමහර අය පිරිමි ළමයි. One child is sitting on a. පින්තූරයට ගියොත් දරුවනේ ඔයගලන්ට බලන්න පුළුවන් එක්කෙනයි වාඩි වෙලා ඉන්නේ. එයා වාඩිලා ඉන්නේ ගහක අත්තක් උඩ. So sitting on a what? J එකේ තියෙනවා branch. That is a branch. අපි කියනවා ගහක අත්තකට that is branch. එහෙනම් on කියන්නේ යමක් මත. What is that? On a branch of a large tree. Branch means simple J. Tree blank fruit. එයා මොකද්ද කරන්නේ? blank එකත් එක්ක fruit කියලා තියෙනවා. එහෙනම් බලන්න එයාට මොකක්ද එතන මේ කරන්න පුළුවන් දේ පින්තූරේ බැලුවම. එයා plucking. එයා පළතුරු කඩනවා. එහෙනම් එතන ඔබට ing form එකේම උත්තරයක් තියෙනවා plucking. So that should be plucking. Then the answer is G. බලන්න ගහත් එක්ක තිබ්බ කොටසේ සම්පූර්ණ verb එකයි noun එකයි දෙක match කරගත්තම you can simply fill the blank. Then another child can be seen. දැන් යනවා තව දරුවෙක් ගාවට. Another child can be seen blank under the tree reading. We'll go to that part later. Another child can be seen blank under the tree. මොකද වෙලා තියෙන්නේ? Can be seen පොඩ්ඩක් පින්තූරයට ගියොත් ගහ යට මොකද වෙන්නේ? එයා seated. එතනදී උත්තරය ගන්නෙ කොහොමද? එතනදී උත්තරය ගන්න ලේසිම ක්‍රමය තමයි පුතේ can be seen කියන්නේ passive voice වලින් දීලා තියෙන්නේ. can be seen. එහෙනම් උත්තරය යන්න ඕන verb එක යන්න ඕන past participle වලට. can be seated. seen, seated. So can be seen seated under the tree. Seated කියන්නේ simple E. Under the tree reading a මොකද්ද reading a book. It's very simple K. හොඳයි. ටීචර් දැන් අපි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ අපි මේ ඔයාලට විශ්ලේෂණාත්මකව සාකච්ඡා කරන්නේ 2023 වර්ෂයට නියමිත වෙලා තිබුණු අපස සාමාන්‍ය පෙළ විභාගයේ ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ප්‍රශ්න පිළිබඳව. ඉතින් 2024 වර්ෂයේදී තමයි ඒ විභාගය පැවැත්වුණේ. ඉතින් අපි මේ ටෙස්ට් නම්බර් 3 තමයි සාකච්ඡා කරමින් ඉන්නේ. අපි වෙලාව බලලා නැවතත් ප්‍රශ්න වලට එමු. බුද්ධිමත් ඇගේ තීරණය ප්‍රීමා ස්ටෙලා. අපි හැමෝම කැමති දේශීයම බලකන්වන අංක 1 හෝම් බ්‍රෝඩ්බෑන්ඩ් SLT මොබිටෙල් ෆයිබර්. ඔබේ සිහින නිවහන ඉක්මනින් හදාගන්න BOC හවුසිං ලෝන් වෙතින් දින 14න් ලෝන් එකක්. පරාර්ථකාමී මිනිසුන් ලෝකය තවත් ලස්සන කරයි. රැඳී සිටින්න අප සමගම SLT මොබිටෙල් වෙතින් දැන් චීල් එකට ගානට සෙට් වෙන සෝෂල් මීඩියා data plan රසක්. හොඳයි විරමෙන් අනතුරු ඔබ නැවතත් එකතු වෙන්නේ අඟහරුවාදා ජාතික පාසල ඉංග්‍රීසි විෂයත් එක්ක. නංගේ මාලේ අපි සාකච්ඡා කර හිටියේ ටෙස්ට් නම්බර් 3 ගැන. ටීචර්ත් එක්ක එහෙනම් අපි කන්ටිනියු කරමු. Yes children, we'll continue the test number 3. So we were talking about the 6th blank, so reading a book. The child standing in front of a whiteboard. You can see there's a whiteboard in the picture. So standing in front of that. ඒකේ ඉස්සරහින් හිටගෙන දරුවා මොකද කරන්නේ? A picture. එහෙනම් picture එකත් එක්ක යන verb එක මොකද පුතේ? That will be drawing. So එහෙනම් drawing a picture. That is simple D. At a boy is playing. At a කියලා blank එකක් තියලා තියෙනවා. ඊට පස්සේ boy කියලා පටන් ගන්නවා. එහෙනම් මේ at කියන එකයි boy එකයි අතර මොකද්ද තියෙන්න ඕන? මේ දුර තමයි පෙන්වන්නේ. So at a distance එහෙනම් ටික දුරකින්. So we call that simple F. At a distance a boy is playing what? A guitar.
ඉන්නවනේ යශෝදරා ඇතුලේ ඈතින් පේනවා boy කෙනෙක් ගිටාර් එකක් play කරනවා. So that is simple H. A girl with curly hair is ඔතන ඉන්නෝ curly hair තියෙන girl කෙනෙක් kite. Kite එක කොහොමද මෙහෙම කරන් ඉන්නේ? Not flying a kite. එයා සරුංගලක යවනම නෙවෙයි සරුංගලේ අල්ලගෙන ඉන්නේ තියාගෙන. Holding a kite. එහෙනම් අල්ලගෙන ඉන්නවා. That is the verb should be holding. Holding the kite. So that should be I here. Another child is playing a ball. Playing connect කරන preposition එකෙන් playing with a ball. Playing with a ball. එහෙනම් again that should be simple A. The children are enjoying themselves. දරුවෝ යාලා විසින්ම සතුටින් ඉන්නවා. So that is it. Very simple children. Only thing is you have to understand each and every sentence and then connect them together. Okay. Now let's go to the grammar element. That means test number 4. So this is based on prepositions this year. දැන් මේ පාර question එක අහලා තියෙන්නේ prepositions වලින්. සමහර අවුරුදු වල pronouns වලින් අහනවා. එහෙම නැත්නම් සමහරලාට conjunctions, connectives වගේ වයින් අහනවා. However, a basic grammar element will be there to evaluate. So children, look at this. Fill in the blanks in the following text with the words given in the box. First one is done for you. Off, at, up, by, to, for. There's a small incident. So they use specially past continuous. මොකද අතීතයේ සිදු වෙමින් පැවතුන සිද්ධියක් ගැන තමයි කතාව කියන්නේ. A young man was driving to work. තරුණ මිනිහෙක් එයාගේ රස්සාවට යන ප්‍රිය පදවමින් හිටියා. Past continuous. Suddenly he was surrounded මොනවයින්ද? Flashing lights and 4 police cars. එයාව එකපාරට surround කෙනා වට කරගන්නවා. Surrounded එක යන preposition එක එහෙනම් by. දීලා තියෙන prepositions 6න් by is the answer, so it is given. සාමාන්‍යයෙන් අපි කියනවා මේ by කියන preposition එක අපි පාවිච්චි කරනවා යමක් සිදුවෙන means and methods. යමක් සිදුවෙන ආකාරය. දැන් මෙතන පෙන්නන්නේ මේ මෙයාව වට උනේ කොහොමද surround උනේ? කොහොමද flashing lights වලිනුයි police cars වලිනුයි? හැම වෙලේම දරුවනේ tip එක තමයි prepositions ඕගොල්ලෝ use කරනවා නම් blanks වල contextual meaning එකට යන්න ඕන. Because each and every preposition, they do have several or separate meanings when it comes to different contexts. අපි කියනවා විවිධ context වල විවිධ prepositions වල තේරුම වෙනස්. So by කියන එක වුණත් එහෙමයි. සමහර ලාවට ඒක මෙයා විසින් කළා කියනත් අපි by පාවිච්චි කරනවා. හැබැයි සමහර ලාවට මේ වෙලාවට මේක කරන්න by this time කියනත් පාවිච්චි කරනවා by කියන එක. ඒත් එක්කම යමක් විච්චි ක්‍රමය or means or method කියනත් අපි by කියන එක පාවිච්චි කරනවා. So in different contexts it has different meanings. So when you try to find out prepositions you have to understand that you have to follow the contextual meaning. ඉතින් අපි එතකොට කියනවා prepositions ටිකක් tricky. මොකද ඒක context එක අනුව එයාගේ තේරුම වෙනස් කරන නිසා. So go to the second one. One officer told him to get out of the car. Told him කිව්වා to get out of the car. The young man followed his orders not knowing why that was happening. Not knowing දන්නේ නැතුව මොනවා වෙනවද කියලා දන්නේ නැතුව he just got out of the car. He ended in handcuffs in the back of the police car. He ended, what should be there? සාමාන්‍යයෙන් ended එකත් එක්ක ended up කියන එක අපි දන්නවා ඒක නිකන් එකපාර කටට හුරුවට එනවා. ඒ දරුවනේ up කියන preposition එක පාවිච්චි වෙනවා එකක් උඩ up කියලා පෙන්නන්න. අනිත් එක තමයි යම් situation එකක හරි incident එකක හරි අවසානය result එක පෙන්නන්නත් up කියන එක පාවිච්චි වෙනවා. Ended up. Okay? So he ended up in the accident. ඒ වගේ. Ended up in the handcuffs. මෙයාට මොකද උනේ? අතට මාංචු වැටලා තමයි මෙයාව නතර වුනේ. එහෙනම් again up කියන එකත් contextual meaning එකත් එක්ක බලන්න. So here you have to use up. He ended up in handcuffs in the back of the police car. A witness. එක සාක්ෂිකාරයෙක් witness කෙනෙක් claimed she had seen him. මොනවා හරි තැනක මොන වගේ තැනකද? Him blank a murder scene. අපරාධ ස්ථානයක් හෝ අසල ඒ කියන්නේ preposition එක ඕන මේක අසල හෝ එම ස්ථානය කියලා කියන්නේ. එතකොට ඔය තියෙන prepositions වලින් අපිට specific place එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් preposition එක වෙන්නේ particular place එකක් පෙන්වන්න පුළුවන් වෙන්නේ at කියන preposition එකෙන්. So it's very easy to understand if you know the different usages of these prepositions. Okay? So at a murder scene, ඒ කියන්නේ particular place එක කියනවා murder scene එකේදී
මේ ගෑනු කෙනෙක් මෙයාව දැකලා තියෙනවා සාක්ෂිකාරයෙක් දැකලා තියෙනවා ගෑනු කෙනෙක් තමයි මොකද she had කියලා තියෙන්නේ මෙයාව දැක්කා කියලා. Then what happened? But what if this man isn't guilty murder? ඒ කියන්නේ මෙයා මේකට වැරදිකාරයා නෙවෙයි නම් අපි ඕක හරියටම කිව්වොත් guilty blank murder මෙම අපරාධයෙහි කියන අදහසකගේ. සිංහලෙන් ගත්තා ශුද්‍රට related language එකක් නේ ශුද්‍ර. So when it comes to murder මේ අපරාධයෙහි වගකිවිත්තා මෙයා නෙවෙයි නම්. එතකොට අර he කියන වචනේ සාමාන්‍ය සිංහලෙන් තියෙන එක English world එනකොට preposition එක වෙන්නේ ශුද්‍රා off. එතකොට simply you can say but what if this man isn't guilty of murder? එයා නෙවෙයි නම් ඒව අපරාධය කළේ. What if he is completely innocent? එයා අහිංසකයි නම් සම්පූර්ණ innocent. Perhaps he was in the wrong place at the wrong time. එයා සමහර වෙලාවට වැරදි වෙලාවක වැරදි තැනක හිටියා වෙන්න පුළුවන්. And he had a similar body build or hair color blank that of the actual murderer. Actual murderer ගේ similar hair color එක හරි body build එක හරි තිබුණා නම් කොහොමද දැන් fifth blank එක පුරවන්නේ? Look at this. And he has a similar body build or hair color comparison එකක් කියන්නේ සංසන්දනයක් කියන්නේ. සංසන්දනයකට අපි සාමාන්‍යයෙන් පාවිච්චි කරන preposition එක මෙතන to. දැන් to කියන එක අපි සාමාන්‍යයෙන් කෙනෙකුට කියන්නත් පාවිච්චි කරනවා. But here it is for the comparison just to show the similarity children. So here that should be to. So hair color to that of the actual murderer. Now imagine your brother, your best friend or even yourself in this man's position. Imagine හිතන්න ඔයාගේ සහෝදරයෙක් ඔයා එහෙම නැත්නම් ඔයාගේ හොඳම යාළුවා මේ තත්ත්වේ හිටියා නම් how difficult it would be blank you and your family to experience this. How difficult it would be කාටද කොච්චර අමාරු වෙයිද ඒක for you and your family. ඔබ සහ ඔබේ පවුලේ අයට for you and your family එහෙනම් for තමයි දරුවනේ අදාළ preposition එක වෙන්නේ. However, the police have no option other than arresting a suspect. පොලිසියට වෙන විකල්පයක් නැහැ. suspect කෙනෙක් සැකකරුවෙක් witness කියන්නේ සාක්ෂිකරුවෙක්. එතකොට මේ suspect කෙනෙක්ව arrest කරනවා ඇරෙන්න they have no any other option. ආදේශකයක් විකල්පයක් නැහැ කියලායි කියන්නේ. So when you come to this one, so I can simply say that children you can master these type of questions based on prepositions if you really know the contextual meanings of each and every preposition. ඒක තමයි සාමාන්‍යයෙන් මට ඔබට දෙන්න පුළුවන් හොඳම උපදෙස. එහෙම නැතුව ඔබට අනිත් විදිහ තමයි පුළුවන් usage එක. භාවිතා කරලා ඔබ දන්නවා මේ අවස්ථාවේ පාවිච්චි වෙන්නේ මෙන්න මේ preposition එක කියලා. දැන් මේක explain කරද්දී ශෝදර අපි දන්නවා එකම preposition එකට ගොඩක් තේරුම් තියෙන බව අපිට තේරෙනවා. So that is why people say or students say that these questions are difficult. ඒක තමයි ඒගොල්ලෝ අමාරුයි කියලා කියන්නේ. But if you master it really well children, this is not a difficult question. Then we'll go to the paragraph. That means the reading questions. So children, if you have done your school textbook well, I think as I can remember that in unit 5 you have a small a paragraph based on blue whales. I think animals on the verge of extinction. ඒ පාඩමේ ඔබට තියෙනවා මේ නිල් තල්මහ ගැන කොටසක්. ඉතින් ඒ කොටස හොඳට කරලා තියෙන දරුවෙකුට 11 ඉස්සර පොතේ තියෙන English textbook එකේ කරලා තියෙනවා නම් then it will be very easy for you because you know all the vocabulary. So it's very familiar for you all. That is why your textbook is very important. So always thoroughly follow your textbook. All the notes and all the lessons they do have in the textbooks, grade 10 and 11, please thoroughly go through them. Then you will be very familiar with the vocabulary. So I'll quickly go through this. The blue whale, the world's largest mammal, you know, Shirapai, is the blue whale. Although they can breathe air, blue whales are most at ease in the ocean, where their ability to float supports their amazing size, because they are huge in size. These marine animal, muhudu kiyana adahasa, can be found in every ocean on earth and they frequently swim alone or in tiny groups, taniya mahari with tiny groups. A blue whale calf, who is a calf? That means a baby of a blue whale. දැන් ඒකත් ඉංග්‍රීසි වල වෙනම vocabulary එකක්. adult animal ට කියන එක නෙවෙයි baby animal ට කියන්නේ. දැන් එතකොට dog puppy.
cat kitten. අද chicken chick අන්න වගේ වෙනස් වෙනවා දරුවනේ. ඒවා ඔයගොල්ලන්ගේ පොතේ තියෙනවා පාඩමක් grade 11 වල noun genders එක. ඊට පස්සේ තියෙන පාඩම තමයි මේ adults and babies. So please go through them also. So calf කියන්නේ baby whale කෙනෙක් මෙතන is born weighing 2 tons approximately around, that means around 1814 kilograms, and during its first year life it gains an additional 200 pounds. අමතරව additionally බර තව 200කින් වැඩි වෙනවා, approximately 91 kilograms every day. These enormous animals consume krill කියලා අපි කියන්නේ which are tiny organisms that resemble shrimp. shrimp කූනිසා කියන්නේ කූනිසා වගේ පොඩි organism එකක් තමයි krill කියලා කියන්නේ. It is estimated that just a small number of blue whales inhabit the oceans worldwide. We do have only a small number of blue whales. They were nearly driven to extinction because of years of hunting for their oil and blubber. අපි දන්නවා ඒගොල්ලන්ගේ blubber එකට ඒත් එක්කම ඒගොල්ලන්ගේ oil එකට ඒගොල්ලන්ව hunt කරන නිසා ඒගොල්ලෝ extinct වෙනවා, වඳ වෙනවා. ඒ හින්දා තමයි animals on the verge of extinction කියලා පොතේ blue whale ගැන දීලා තියෙන්නේ. Although they were shielded from extinction by the 1966 International Whaling Convention, they are currently listed as endangered. Endangered කියන්නේ තරජිත සත්තු විදිහට තමයි නම් කරලා තියෙන්නේ. හැබැයි 1996 වල මේ whaling convention කියන අන්තර්ජාතික සම්මුතියෙන් ඒගොල්ලන්ව මේ සුරක්ෂිත කළ යුතු සත්තු විදිහට නම් කරලා තියෙනවා. Okay, we'll go to the small diagram. It's very easy to fill the answers. Swimming style of whales. How do they swim? Alone or in tiny groups? කොහොමද ඒගොල්ලෝ යන්නේ? එක්කෝ තනියෙන් නැත්නම් tiny groups. මෙතනදී අපි උත්තරේ හොයාගන්න පුළුවන් මේ swimming කියන තැන වචනෙට ගියොත් ඒකනේ basic question එක වෙන්නේ swimming නේ. So if you go to that part you can just find out. A common prey of whales. අනේ එතනදී prey කියන වචනේ දැනගන්න ඕන. prey එක P R E Y prey කියලා අපි කියනවා ගොදුර. එනේ එතකොට වචනේ ඕන prey එක කවුද? මේගොල්ලන්ගේ prey එක වෙන්නේ krill. එහෙම නැත්නම් tiny organism කියලා ලිව්වත් you will get a mark. අර මං කිව්වේ resemble to shrimp කියලා krill. What hunters seek in whales other than oil? Oil එකට අමතරව මොනවද හේවි? oil කියන තැනම තිබ්බා. oil and blubber. The extra weight a calf gains every day in its first year. extra weight එක. ඒ කියන්නේ additional කියලා දීලා තිබ්බේ. extra කියන එකට සමාන වචනයක්. additional. So that is 200 pounds if not 91 kilograms. You can write down any of these answers. The weight of a calf at birth. calf කෙනෙක්ගේ birth එක කීයක් කියලාද කියන්නේ at the birth? අපි කිව්වා 2 tons එහෙම නැත්නම් approximately 1814 kilograms. You can write down either 2 tons or the other answer. The year that ensured the safety of whales, මේ whales ලගේ safety එක ensure කරේ මොන අවුරුද්දද internationally? 1966 වල මේ International Whaling Convention එකෙන් year is enough. ඔයගොල්ලන්ගෙන් අහන්නේ the year එක විතරයි. So it's very easy to find out the answers. Then children, we come to this test 6. That means your writing question. So when you come to this writing, you note simply this will be a question based on a notice, note, email or an announcement. So this time, so many of the times they gave you notes and notices, but this time they have asked for an announcement. So when it comes to the announcement, children, you have to understand that you have to follow the format of an announcement. එතකොට දැන් මෙතනදී අපි මේකෙදි marking tip එක තමයි ඔයගොල්ලන්ට මේ question එකේ මම ඊළඟට පෙන්නන්නම් points 6ක් අහලා තියෙනවා content එකට. ඒ කියන්නේ අදාළ දේවල් 6ක් mention කරන්න. අවමය ඒ දේවල් වලින් 4ක්වත් ඔයගොල්ලෝ mention කළා නැත්නම් you will not get the full mark for the content. So that is it. Imagine that you are the officer in charge of making railway announcements at the Colombo Fort railway station. Colombo Fort, Colombo Kotuwa railway station එක. Study the situation given and write the railway announcement you would make to inform the passengers, passengers, about the delay, pramadaya, delay of the Udarata Manike Express train to Badulla. Use about 40 to 50 words. මෙන්න මේ 6 mention කරන්න කියලා තියෙනවා යශෝදරා අපේ writing එකේදී. ඒ 6න් 4ක්වත් නොතිබුණොත් ඒ කියන්නේ ඔයගොල්ලන් මේ කියන
train එක මොකද්ද, time එක මොකද්ද, schedule arrival එක මොකද්ද, duration එක මොකද්ද, new departure time එක මොකද්ද කියන හතර නොතිබුණොත් you will not get the marks. Name of the train, Udurata Manike Express train. Time of departure 9:30 am. Platform number 3. Scheduled arrival Badula railway station at 3:30. Duration of delay 1 hour. New departure time 10:30 am. So children, how would you write down an announcement? So you have to begin with attention please. Hari lazy. Then announcement එක ලියද්දී attention please කියලා ලියන්න ඕන. notice එක ලියද්දී අපි notice කියලා notice එකේ format එකට ලියනවා. So when it comes to announcement, it's also a notice, but you have to start with attention. So look at the way how we can write this simply. ඉතාම සරලයි දරුවනේ. මේ බලන්න, everything is included. Attention please. You might have heard these several times in your life, so pay attention when they announce. Attention please. The Udurata Manike Express train scheduled to leave for Badulla from Colombo Fort railway station, platform number 3 at 9:30 am will be delayed. Future වලින් කියන්නේ will be delayed, ප්‍රමාද වෙයි, future passive. Will be delayed by 1 hour. කොච්චර වෙලාවකින්ද? පැයකින්. It will now leave at 10:30 am and will arrive at Badulla railway station 1 hour late. ඕක තමයි යශෝදරා. Test number 6 එකේ අපෙන් expect කරන answer එක for the announcement. So simply children, you have to mention about the given points. So and write down a very small one starting from attention please. So that is the way how you have to exactly write out the announcement. So make sure that you make no grammatical errors, because you have to talk about this delay using the future, and then you have to mention all the points, and then no spelling and punctuation errors. So see, there are some commas. Arapi station එක මොකද්ද, ඒකේ වේදිකාව platform එක මොකද්ද, we use commas, and then we have to come to the full stops accurately. So don't miss any children, you will get 5 marks for that. Shashudra, shall I go to the next question? Teacher, අපේ text number 7 ටිකක් දිග ප්‍රශ්නයක් හින්දා අන්තිම ප්‍රශ්නට යන්න teacher. We'll go to that. Okay, test number 7, and also it's very easy, Ashudra, because they can just read the questions and then go to the small story. I think that is the most important part. අපි ඒක ඉදිරි සතියක අපේ නංගිලා මල්ලිලාට කියලා දෙමු Yes, teacher. it's very easy, Ashudra, because it's a small story. You have to read it and underline the answers, just like the reading question we did about blue whale. Test number 8. Again, that's important because this is a writing question. මොකද ගොඩක් අය හරි කැමති writing එක කොහොමද ලියන්නේ කියන අවබෝධය දෙනවා නම්. So in this question, children, you have to write down a small paragraph, a short account. You are given 2 topics, you can select one out of that. So when you select the topic, think about the tense that you should write. That is the tip. Write a paragraph on any one of the following topics. Use about 50 to 60 words. How to use a library. How to use a library means ඔබ library එකක් පාවිච්චි කරන්න ඕන විදිහ. That means simple present tense. ඔබ යමක් කළ යුතු විදිහ. And then the best gift I have received. That means මට හමු වෙලා තියෙන හොඳම tag. That means past tense. So you have to understand that. කොහොමද අපි ඒක ලියන්නේ? මේක හම්බුන දෙයක් ගැන, මේක කරන විදිහ ගැන. And then children, see, this is what I selected. This is very easy for me, so I just thought of doing this. I have received many gifts on my birthdays, such as books, clothes, shoes, toys, etc. It is again තවත් දේවල්. I have received මට ලැබිලා තියෙනවා. But the gift that I received on my last birthday was very special. I received last birthday එක මාරම special. So in that case, very special. It is an expensive smart laptop. ඒක මොකක්ද? ඒක දැන් මං ගාව තියෙන නිසා it is an expensive smart laptop. My cousin who studies in Australia sent it to me. එයා තාම එහෙ study කරනවා. So studies in Australia sent it to me. It was a big surprise for me and it is very useful for my higher studies. Very simple. Make it Yashodhara අරවම වශයෙන් points 4ක්වත් ලියවෙන්න ඕන හරියට, then only you will get full marks for the content. And if you have no grammar errors, no spelling errors, no punctuation errors, then only you will get the full marks for the language.
Language, you will get 3 marks. For the content, 2 marks. Altogether, 5 marks. So very simple, only 40 to 50 words. හොඳයි ටීචර්. එතකොට දැන් අපි මුලින්ම කතා කළා කොහොමද ඔයාලට ෆස්ට් පේපර් එකේ කියන්නේ ප්‍රශ්න පත්‍ර පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ ලකුණු වලට ලැබෙන්නේ කියන දේ ගැන. ඉතින් ටීචර් අන්තිමටම අවසන් කළේ කොහොමද ලියන කොටසකට රයිටින් පාර්ට් එකකට ඔයාලට හොඳට සම්පූර්ණ ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් විදිහෙන්. ඉතින් ටීචර් හරිම සරල විදිහට අන්තිම ප්‍රශ්නෙත් කියලා දුන්න හරිම ආස හිතෙන විදිහට අපි විශ්වාස කරනවා නංගිලා මල්ලට ඒ ගැන පැහැදිලි කියලා. විශේෂයෙන්ම දැන් ටීචර් වැඩසටහන ආරම්භයේදීත් කිව්වා අපේ දැන් නංගිලා මල්ලිලාට ටීචර් ලකුණු ලබා ගන්න ඉංග්‍රීසි ප්‍රශ්න පත්‍රයටම හොඳ ලකුණකට යන්න නම් ලකුණු ලබා ගන්න පුළුවන් හොඳම පොයින්ට් එකක් තමයි හොඳම තැනක් තමයි මේ ඔයාලගේ ෆස්ට් පේපර් එක කියන්නේ. එහෙම නේද ටීචර්? Exactly, Ashodhara. That's very true. If you can master this first paper very well, children, you can go to a very good result at the end of this. හොඳයි. ඉතින් අපි ටෙස්ට් නම්බර් 7 එක මගහැරලා තමයි ටෙස්ට් නම්බර් 8 එකට ආවේ. මොකද ටෙස්ට් නම්බර් 7 එක චුට්ටක් දිගයි. ඒක ලොකු පැරග්‍රාෆ් එකක් තියෙනවා. හැබැයි ටීචර් කිව්වා වගේ ඔයාලට ඒක ලස්සනට කියවලා හොඳට තේරුම් අරගෙන පිළිතුරු සපයන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් නිසා අපි බලාපොරොත්තු වෙන ඉදිරි සතියේදී ඔයාලට ඒ ප්‍රශ්නය කියලා දෙන්න. හොඳයි. ඉතින් අද අපේ කාල වේලාව ඉක්මනින් ගිහින් තියෙනවා. ඒත් එක්කම කාල වේලාව යනවා තේරුන්නේ නැහැ ටීචර්. මොකද දැන් පළවෙනි ප්‍රශ්න පත්‍රයේ තියෙන වැදගත්ම ප්‍රශ්න කිහිපයක් අපි සාකච්ඡා කළා ටීචර්. Exactly, Ashodhara. And when we come to the 7th one, we are given answers only to underline. Yeah. The ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා උත්තරත් තියෙනවා only to select the answer. So it is a reading comprehension. කියවලා තමයි උත්තර තේරුම් ගැනීම තියෙන්නේ. ඉතින් comprehension කිව්වම තමුන්ට ඒක අවබෝධ වෙන්නේ කොහොමද? That's very subjective according to the people, those who read that. And we covered everything I think in the paper other than that. Yeah. හොඳයි. ඉතින් ටීචර් අද කියලා දුන්නා කොහොමද පේපර් එකට උත්තර ලියන්න ඕනේ. වගේම මොනවාද ඔයාලා මේ ප්‍රශ්නයට අනුගමනය කළ යුතු උපක්‍රම කියන දේ ගැනත්. එහෙනම් ඉතින් අදට අපිට නියමිත වෙලා තියෙන කාල වේලාව අවසන් වෙන නිසා නංගේ මල්ලි අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ලබන සතිය අඟහරුවාදාත් ඔබව මේ විදිහටම හම්බ වෙන්න තවත් අලුත් ප්‍රශ්න කොටසකින් ප්‍රශ්න පත්‍රයකින්. ඉතින් එතෙක් ඔබට සුවදායි සතියක් ප්‍රාර්ථනා කරනවා. මේ දේවල් අධ්‍යයනය කරන්න ඔබට ජයම වේවා. ආයුබෝවන්.